あ、でもここら、待って。この、これ直したでしょ？これ、もしかしてさ、ヴァンパイアの、この人たちヴァンパイア？でも血これワインじゃないよね。多分血だよね。見して、ちゃんと。でもヴァンパイアっぽいな。でもここら辺の人は、病気になったりとかはしないって感じでいいのかな。で、この人に話しかける前に、ちょっと周りの人と会話をしたい。この二人、あれ？話しかけられなくなりました。いや、そもそも誰にも、話しかけられるな。この人には話しかけられる。How does it feel to be this evening's centerpiece? Figuratively. この人は人間か。ごめん、話聞いてなかった。完璧な気分ですよ。落ち着きませんね。落ち着かないなーって感じでいいか。It's quite unsettling. As a doctor, I am more used to being the observer than the subject observed. Do not be alarmed. The Ascalon Club has a tried and tested policy for choosing its initiates. May I ask who you are, sir? Why would you be interested? Well, as you seem to be the only man in the room with a beating heart, だよね。 you draw quite a bit of attention yourself. Vampire senses never cease to fascinate me. They dwarf those of mere mortals. I am Aloysius Dawson, by the way. 有名人だ。ヴァンパイアを恐れない？ Are you not afraid? You are surrounded by vampires. Sir, it's for that very reason that I joined the club in the first place. クラブは秘密ではないのですか？あなたが会員になりたいと要望したのですか？ So you asked for membership? I have been a member of many clubs in many countries. But I must admit, this one is my favorite. クラブは秘密ではないのですか？ Is not the nature of this club a secret shared by only a privileged few? My dear Dr. Reed, I have spent years and a fortune precisely to gather that kind of information. あなたはクラブの会員なのですか？ Are you a member of the club? Yes, I am. And I have been for many years. And will be until the day I die. クラブについて話してください。ご病気が？先にこっち聞くか。What can you tell me about it? It's not really my place to give you such information. ああ。I am merely a mortal member. And a dying one at that. じゃあ、ご病気が？ Are you sick? Personally, I consider my advancing years are a sickness in itself. My body is slowly abandoning me, Dr. Reed. これさ、あれなのかな？全部こういう風に聞ける場合って、ここからこの左上から時計回りでこう聞いていくと、その話がつながってるのかな？どうなんだろう？そんなことない？レッドグレイブ教について。What can you tell me about Lord Redgrave? I would not dare speak of our chairman without his consent. 有名人だ。Mr. Dawson, of Dawson and Dawson, the wealthiest man in England. It is a pleasure to meet such a prominent figure of London. A withering London figurehead, to be precise. Are you sick, Mr. Dawson? I am a doctor, you know. My case is beyond the scope of traditional medicine. I have spent fortunes on the world's most competent doctors to arrive at that diagnostic conclusion. I'm sorry to hear that, sir. Should I suppose that you're here in search of some form of immortality? Absolutely not. I'm here to implement my plan to save the city I was born in, to cast out the ghastly evil that has us all on our knees. そう、この人ね、最初見たときに、ここにいるってことは、死ぬ間際にヴァンパイアになろうって考えてるのかなとかって考えたんだけど、そういうわけじゃないのね。ガード・オブ・プリウェンについて。What do you know about the Guard of Priwen? I should not say this, but I admire their commitment. This is what the nation needs right now. 彼らは彼らは我々の敵だ。彼らを助けるのですか？ Would you help them? No. There is a time for such methods. But brute force will not be enough to fight this plague.
We have to think differently. 彼らは我々の敵だ。But they are our enemies. They are not mine, Dr. Reed. ウェストエンドの、状況は What is the situation like in this part of town? I am sure Lord Redgrave will enlighten you more effectively than I. お金で何もかも解決できませんよ。あれ金持ちに対してちょっと嫉妬しておられますかね。Money cannot solve every problem. This mysterious epidemic is going to require more than money can buy. You're right. Money is nothing unless one has the will to wield it. I have a plan, sir. A radical one that will save all that is essential in London. 過激なもの What is your plan then? Quarantine and barricades are futile. What we need is a wall. ウォールマリアだ。 A formidable, unscalable wall to isolate the deserving from the infected masses. それは公平じゃない。それは危険だ。効果的です。危険、公平、危険、効果的です。危険だと思うけど、なんか大丈夫っていう心配も含めた感じで聞こう。By doing so, you would create two separate ghettos. What if the disease gets past the wall? The results would be disastrous. Not if we eliminate all suspected cases of infection as soon as they appear. A necessary sacrifice. Are you not mistaking sacrifice for summary execution? Why do you care? Are you not a vampire? No. Removed from all mortal concerns? Decisiveness is what the city needs, and it needs it now. すんません、怒らせちった。怒らせちった。この人たちには話しかけられないんだね。いけこの間を通れ。いけじゃあ話しかけます。That went well, did it not? It is always useful to bolster the troops' morale, especially before a difficult battle. You have the makings of a general, my lord. I was, though very long ago, well, not quite a general, but a proud defender of the crown. So why did you really want to meet me? Straight to the point again, young Ekon. All right, let's talk, you and I, Lance Sparrow. I'm listening, my lord. According to my spies, you have worked with Dr. Edgar Swansea on the epidemic, and your findings were quite alarming. びっくりした。個室に連れてかれるのかと思ったわ。エドガー・スワンジをご存知ですか？私をスパイしていたんですか？スカウラー伝染病に関係している。エドガー・スワンジをご存知ですか？ Do you know Edgar Swansea? Not personally, but I've been told he has some sort of immortal fetish and is a good friend of yours. Does it bother you Shimania. that I consider him my good friend? As long as you reveal nothing of the club's inner workings, why should I forbid you engaging in conversation with the good Dr. Swansea? これ隠さなきゃダメかな。もし口でも滑らせたら、ブチブチに切れられるってこと殺されちゃう。私をスパイしていたんですか？ You were spying on me. Not personally. I rarely leave this building. But once he found you, Fergal kept me informed. Until you put an end to his mission. あ、すいません。怒ってますよね、やっぱりちょっと。さっきはなんか、切り捨てるみたいなこと言ってたけど、怒ってますよね。ファーガルは何者ですか？ Who was Fergal? I don't see him sipping tea with the others in the club. Fergal Banshire was my squire of sorts. Even before becoming that magnificent beast, he was a brute. He served me well for decades. No, I mean, what was he? He was clearly no ordinary vampire. No, he was a Volcod, all muscles and instinct. Quite the rare breed, ferociously territorial. Mortals often mistake them for werewolves. 僕も最初間違えたわ。でも、自分も欲しいな。そういう従士というか使い的なのが。
欲しいなぁ。チラチラ。なんか有望な人材いないですかね。ちょっと自分の部下にしたいんですけど、ダメですかね。私が彼を殺したことをご存知ですか？ You do know I killed him. Yes. Will you bear ill will towards me for his death? Of course not. Your victory was quite impressive and courageous. You earned my respect. じゃあ、スカールは伝染病に関係している。Yes, I'm convinced the recent invasion of frenzied scowls in London is directly linked to the epidemic. This is not the Spanish flu, but something else. I would be glad to hear more of your discoveries, Dr. Reed, but for now, my main concern is the security of London's inhabitants, both mortal and immortal. What do you mean? Alarmed by the epidemic, the Guard of Prewen has started a war against us British vampires. To appease the situation, we must eradicate the Skulls. スカールは悪意に満ちている。平和的なスカールもいます。スカールは被害者です。どうしよう。こういうのめっちゃ悩むな。このクラブの思想に寄った方がいいのかな。いやでもな、ちらつくんよ。下水で暮らしてた人たちが。平和的なスカールもいますかな。取捨選択してほしいんだけど、平和的なスカールもいますかな。なんか被害者だって全否定するよりも、こういう人もいるんですよって、種族を見るのではなく個人を見てほしいっていうニュアンスで言おうかな。平和的なスカールもいます。I have met peaceful and wise Skulls. To exterminate them means we are no better than vampire hunters. Skulls are hideous, shameful creatures that give all Ekon a bad name. So, what do you want me to do? I want you to investigate the city thoroughly. I have reason to fear there are cases of contagion in this part of town. Our absolute priority is to find and cleanse them. And how would you like me to proceed? By all means necessary, Dr. Reed. You are now a member of the Ascalon Club and you have carte blanche. Interrogate the locals, follow all the leads you find, and get results. なんだ。それね。3000ももらった。3000ももらったんじゃない、3000になった。待った。健康。いや。これはそうか。これはもともとそう出るわけね。ヴァンパイアは健康っていう。で、しかも、あれだな、ブラッドクオリティも丁寧な。ちょっと待ってね。質問する。ちょっとこれはね、動画カット多めでいく感じでいいかな。で、さっきこっちから出たんだけど、こっちから出て、ちょっとまだ見てないところを見ながら行こっか。はい。あとね、この XP、結構動画内で言ったけど、寝たりとかすると、ここの人たちの健康状態が悪化するから、できれば600とか700とか XP が溜まってから寝たいんですよね。だからがっつりストーリーとかを進めて XP が欲しい。I think Lord Redgrave just suggested I was sired by an ancient vampire. 感染について市民に尋ねるんだけど、何ここここ何堤防のゲス。ここ知ってるよ。これもしかしてこれね、行けなかったとこがあるんですよ。向こう側からしか開けれないっていう場所があったんだけど、
あそこ下水につながってるんですよね。スカールの溜まり場みたいな感じのところに多分つながってるはず。これはこっちは開いた。ここね。これ戦ったとこね。部下殺しちゃったとこね。ここか。こっちに繋がってんのか。で、ここね。はい。はい、戻ってきました。人は感染について市民に尋ねる。こっちの裏手には人いないのかな。人いないっぽいな。こっちにもちょっと。 Why are vampire hunters sniffing around here? I need to find out what they're after. 見つけないと。これいける？ F。 ダメか。これ押せこっちに人いないんかな。市民。熱い。と思ったら死んでたわ。殺してしまった。いつの間にか殺しちまった。てへ。でもこっちじゃないよね。こっちじゃないな。あの人は一旦ほっといて市民でしょ。市民。間違った。市民。今んとこ4人しか分かってないもんね。どこにいんだ？こっちにはもういないのかな。こっちか。じゃあもう知ってる人に聞くか。感染について。Good evening. 局所的な感染源について。I'm investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything unusual? Not really. Wait, now that you mention it, I don't see the McPhersons in my favorite restaurants. They love delicate meals too, you understand. Thank you. It may be nothing, but I'll investigate anyway. Where do they live? They have a house in the southern part of the district, somewhere north of the railway bridge. There is a courtyard, if I remember rightly. Goodbye, Mr. そんな2つ目の感染源に到達する。そんな口頭で言われてもわからんです。じゃあこの人にも聞こう。局所的な感染源について。I'm investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything unusual recently? A few days ago, I spotted a strange house while campaigning for women's suffrage. Awful smell. No answer when I knocked. Where is it? It's the Mullaneys, a nice family who live in a big house near the park in the eastern part of this neighborhood. Goodbye, Charlotte. She's been quite busy. これで2つ目の感染源。そういうことか。多分これででも3つ目のって出てきそうだな、これ。そんなことない。こっちら辺とかに人はでももう終わってたわ。これはこっちで合ってます？合ってませんね。こっちですね。こっちで合ってるね。 OK。 とりあえず近い方から行くか。こっち行ってこっち。ここ？待って。でも行けねえ。あれ今光ってなかった？こっちだよね。ってことはこう行かなきゃいけないのか。遠回りをしないといけない。めんどくさいですね。こっちびっくりした。こっちで人はそっちにいる。やばい。危ない。よいしょ。待って。それそうなんかね、爆発する敵が増えたんですよ。でスタミナを回復して、よいしょ。その爆発する敵がね、死んだら今みたいに黄色いなんか隔離ね、黄色いやつをね撒き散らすんですよ。
で、違う。こっちか。違う。こっちか。でこの家と。多分この家。この家だね。